Good morning all. We are going to present e-poster on the disorder of amino acid and nucleic acid metabolism. Myself Jayashree. Myself Subhashree. Myself Sridharshini. Myself Monipriya. Myself Laveshwari. Myself Kavya. Myself Yamnika. And now over to Jayashree for introduction. We all know that metabolism is a process in which our body makes energy from the food we eat. The food we eat will break down into sugars and acids, which gives us energy for the body. If something goes wrong in this metabolic process, it causes disorders like amino acid metabolism and nucleic acid metabolism disorders. Let's move on to amino acid metabolism disorder. Amino acid metabolism disorder is an important process which occurs in our human body that assists in numerous biological reactions. It is an inherited disorder in which both the parents of the affected child will carry an abnormal gene of the defected one. Usually 2 copies of the abnormal gene if both the parents carrying the 2 copies of the abnormal gene are necessary for the disorder to occur. As a result, it is a defect of either the body's ability to break down the amino acid, and other one is it is the ability for the body to make the amino acid to enter into the cell. And we have 2 causes for the amino acid metabolism. First cause is it is inability to break down the amino acid of certain amino acid in proteins, and other causes it is inability for the body to break down the uric acid through inability of the body to break down ammonia from the urea cycle. Occurrence mainly amino acid metabolism occurs in the liver, which partially oxidize amino acid by converting amino acid by carbon skeleton to glucose, carbon dioxide and carbon dioxide and ketone bodies. And we have general diagnosis for amino acid metabolism, that is quantitative amino acid analysis, which analyzes the amino acid concentration by the body fluid. And we have disorders of amino acid metabolism. This phenylketonuria and albinism are the aromatic amino acid disorders. Next, homocystinuria and cystinuria are the sulfur containing amino acid disorders. And the third one is tyrosinemia are the essential amino acid disorder. Other than that, maple syrup urine disease and Hartnup disease are the other symptoms of amino acid metabolism. Now we will move on to nucleic acid metabolism. It is a process in which nucleic acid are synthesized and degraded. Nucleic acid are the polymers of nucleotides, which is further separated into 2 types. One is purine and other one is pyrimidine. The general diagnosis for nucleic acid metabolism are mostly metabolic disorder are not detected at birth, but it is not diagnosed until the symptoms appear. Even though we have 2 diagnoses available, one is specific blood test and other one is DNA test. Next, similarly like amino acid metabolism, nucleic acid metabolism also takes place in the human liver, which requires the assortment of enzymes that are degraded from purine to uric acid. And other one is disorders of nucleic acid metabolism is gout. Other than gout is Lesch-Nyhan syndrome. That's all. Over to Subhashree. My topic is phenylketonuria. It is a type of amino acid aciduria, overflow amino acid aciduria. It is an inherited disorder that caused by buildup of phenylalanine in our blood. Phenylalanine is an amino acid. Phenylketonuria is caused due to the defect in the gene that helps to create the enzyme needed to break down phenylalanine. The enzyme is phenylalanine hydrolase, which converts phenylalanine into tyrosine. Other names for phenylalanine ketonuria is PKU, phenylketones in urine, Folin disease, and phenylalanine hydrolase deficiency disease. It is diagnosed with a normal blood test.
it taken for a newborn baby after 48 hours of its birth, and further tests are required to confirm the types of the phenylketonuria. Further tests like Moussy order in urine and phenylalanine tolerance test and detection of phenylalanine pyruvate in urine. Symptoms. Moussy order in breath, skin and urine caused too much of phenylalanine in body. Neurological problems and skin rashes, fair skin and blue eyes because of the phenylalanine cannot transform the melanin, the pigment which is responsible for hair and skin tone. Abnormal small head, microcephaly, hyperactivity and delayed development, behavioral and emotional social problems. It is an inherited disorder. It cannot be cured, but it can be controlled by taking a strict diet with limited protein, phenylalanine restricted diet and aspartame restricted diet. Good morning all. In this poster we can see about albinism. Albinism is a congenital disorder which is characterized by the complete or partial lack of melanin pigment. It is caused due to the defect of enzyme tyrosinase which is involved in the production of melanin pigment. It is also called as hypopigmentation, acromia, achromasia and achromatosis. History of albinism. So man called Balthasar Tellus in 17th century was an explorer, observed albinism first in African country. So first when he observed albinism, he doesn't know that it was a disorder. What he thought was, he was observing different races of people in the part of Africa. So he named them as albinos, which literally meant white Negroes. Later in 1908, Sir Edward Garrett stated that albinism is caused by failure of an intercellular activity. In late 1950, it was proved that albinism is caused by tyrosine kinase inactivity. Types of albinism. Albinism is divided into two types, which is oculocutaneous albinism and ocular albinism. In oculocutaneous albinism, we have four types, which is type 1, type 2, type 3 and type 4. Oculocutaneous albinism. Oculocutaneous albinism is an inherited disorder which causes the complete lack of melanin pigment in the hair, skin and eyes of the individual. It is caused due to the specific mutation in the gene that produces melanin pigment in the special tissues called melanocytes. In type 1 affected individual, the affected individuals have white hair, very pale skin, light colored irises. Whereas in type 2, minimal amount of melanin pigment is present in the affected individual. It is less severe compared to type 1. Skin appears creamy white in color. Hair may be yellow, blonde or light brown. Type 3 usually affects dark-skinned people. Reddish brown skin, ginger red hair, hazel or brown irises are observed. Type 4 is similar to type 2 oculocutaneous albinism. They have light skin, yellow or light brown hair, occurs frequently in Japanese and Korean populations. Ocular albinism. Ocular albinism is a genetic condition that primarily affects eyes of the individual. So the skin and hair appears normal. Eye color may be in normal range, but there is no pigment in the retina. Genetics of albinism. If we take genetics of albinism, it is caused mainly due to autosomal recessive and X-linked recessive. In autosomal recessive, there will be a carrier mother and a carrier father. So the produced offspring will have unaffected daughter or son, and both will be carrier daughter or son, and the one will be the affected individual, either male or female. The probability is 25:50:25. Whereas in X-linked inheritance, only the mother will be the carrier and the father will be an unaffected individual. So the offspring ratio will be 25:25, whereas one will be a carrier daughter, affected son, and both will be an unaffected daughter and a son. So the prevalence rate of albinism is international average. Albinism occurs in 1 in 20,000, whereas researchers concluded that first type of albinism occurs 1 in 30,000 people, whereas the second type of albinism occurs in 1 in 15,000 of individuals.
Albinism not only occurs in human beings, it also affects some sort of animals and birds, and you can see that images here. Diagnosis of albinism. Albinism is readily diagnosed by the characteristic appearance of the individual. They have pale hair, light skin and blue eyes, and it is also appears from the birth due to its physical deformity, and it is also caused to the family history. And also by using electroretinogram we can detect the eye sensitiveness to the light. Treatment. If we take treatment, albinism has no particular cure since it is a genetic disorder. There is no particular treatment for albinism, and also a normal human being have melanin pigment which protects them from the ultraviolet rays and also from skin disorders, whereas albinism affected individuals doesn't have melanin pigment, so they are more prone to skin cancer, sunburns and other skin diseases. To prevent from that, they can use sunscreen creams, and also by using ultraviolet glasses they can prevent from photophobia. By using UV protected clothes they can protect them from sunburns, and also a person with rapid eye movement can adopt for eye muscle surgery, and by using appropriate power lenses and glasses they can improve their vision process. Albinism people are mostly criticized in the society and they face many social discrimination. So to create an awareness among albinism, June 13th of every year is observed as International Albinism Day. Thank you all. Good morning everyone present here. I am going to take topic on cystinuria E poster. Cystinuria is a type of renal amino acid urea. It is a formation of cystine stone in kidney. This defect prevents proper reabsorption of basic or positively charged amino acid called cysteine, lysine, arginine or ornithine. It is an autosomal recessive disorder. Autosomal recessive disorder means one muted gene is inherited from each parent. This caused by mutation in the SLC3A1 and SLC7A9 genes. This is the pictorial representation of a micrograph of cystine stones. And then cystine kidney stones are large, harder and more frequent. Due to larger stone size, the cystine kidney stones are removed surgically. And for a healthy individual, the urinary cystine level should be below 30 mg per L. If the cystine urine level exceeded higher than 250 mg per L, it begins to form cystine stones, and there are symptoms nausea and vomiting, abdomen, back pain, fever, and less amount of urination, pain in the urinating. And then we are going to learn about cystine impact on specific transporters. Transporters in kidney filter out certain amount of amino acids and maintain the cystine urine level balanced. When kidney having the cystine amino acid, the transporter do not filter it and it leads to form cystine kidney stones. Then diagnosis. 24-hour urine collection and urine analysis. Intravenous pyelogram, it is the imaging test detecting the presence of kidney stones in the kidney and ureter parts, and then abdominal CT scans. So management and treatment, drinking at least 4 liters of water per day, taking medication to adjust the pH of the urine, and then cystine binding thiol drugs and diuretic drugs to remove excess of cystine in the urine, and surgical removal of cystine through kidney stones, for example like extracorpuscle shock by lithotripsy. Thank you. Myself L. Lokeshwari. My topic is about homocystinuria. Can anybody name or list sulfur containing amino acids? Good. Clap panikko. As you all said, there are 3 sulfur containing amino acids: methionine, cysteine and cysteine, which methionine is essential amino acid and the rest 2 are non-essential amino acid which must be added in the diet. First we must know methionine metabolism. Methionine is converted to homocysteine by the enzyme methyltransferase, which is broken down to cystathionein, and further cysteine
and it is also broken down to give cysteine. Homocystinuria is due to the deficiency of enzyme cystathionine beta synthase. Pyridoxal phosphate and vitamin B12, vitamin B6, folate or act as a coenzyme or cofactor. Homocystinuria was first discovered in 1962 in a mental retardation patient. In the history வந்து நான் pathophysiology சொல்லும்போது I will explain with clear. Homocystinuria is autosomal recessive disorder of methionine metabolism. It is due to cystathionine beta synthase. It is rare in India but most common in US. 28,000ல ஒரு பாதிக்கு பாதி வந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஹோமோசிஸ்டினுரியா. அண்ட் மோஸ்ட் ரிஸ்க் கண்ட்ரீஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி, இர்லாண்டு, நார்தர்ன் இர்லாண்டு, கத்தார், இந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து இப்போ வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸில் இருக்குது. இதோட டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோசிஸ்டினுரியா டைப் 1, ஹோமோசிஸ்டினுரியா டைப் 2, ஹோமோசிஸ்டினுரியா டைப் 3. Type 1 is due to the deficiency of cystathionine beta synthase, and homocystinuria type 2 is due to methylcobalamin synthesis, and homocystinuria type 3 is due to methylene tetrahydrate folate. இந்த ரெண்டு டைப்புமே வந்து விட்டமின் டெஃபிஷியன்சினால அந்த என்சைமை வந்து ரியாக்ட் பண்ண விடாமல் இது ஆகுது. பட் மோஸ்ட் காமன் இஸ் ஹோமோசிஸ்டினுரியா டைப் 1. இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் கிளாசிக்கல் ஹோமோசிஸ்டினுரியா. இதோட பேத்தோஃபிசியாலஜி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இஃப் நார்மல் ஹோமோசிஸ்டினோட பிளட்டில் வந்து எவ்வளோ லெவல் இருக்கணும்னா 10 to 15 மைக்ரோமோல் பர் லிட்டர் தான் இருக்கணும். அதுக்கு மேலே எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா இட் வில் அக்குமுலேட் இன் பிரெயின், ஐ, பிளட், அண்ட் இட் ஆல்சோ லீட்ஸ் டு மென்டல் ரிட்டார்டேஷன். இப்போ பிளட்டில் வந்து ஹோமோசிஸ்டின் லெவல் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இட் ரிலீசஸ் ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்டரி சைட்டோகைனின்ஸ் in which leukocytes வந்து அட்ராக்ட் ஆகி இன்ஃப்ளமேஷனை வந்து காஸ் பண்ணும், and it leads to atherosclerosis or plaque formation. It also binds to platelets to form a clot formation. ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா ஜோனல் ஃபைபர்ஸ் அது வந்து சிஸ்டினோட ரிச் இன் சிஸ்டின். அது வந்து ஹோமோசிஸ்டின் வந்து அக்குமுலேட் ஆச்சுன்னா அந்த அக்கோமடேஷன் ஃபார்மை வந்து மாற்றி விட்டுட்டு அதனால என்ன ஆகும்னா அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் லென்ஸ் வரும். அதனால வந்து விஷன், பிளட் விஷன், நியர் சைட்னஸ் அதெல்லாம் வரும். பிரெயினில் வந்து நியூரானோட டிரான்ஸ்மிஷனை வந்து ஸ்லோ பண்ணும். ஸோ அதனால் அந்த பேஷண்ட் வந்து மென்டல் ரிட்டார்டேஷனுக்கு வந்து லீட் பண்ணிவிடும். ஸோ த சிம்டம்ஸ் வந்து இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு எப்படிலாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வீக் போன்ஸ் இருக்கும். அதனால் வந்து ஸ்டர்னம் வந்து ஒரு மாதிரி கேவ்டாக இருக்கும். நாக் நீ இருக்கும். இதான் மார்ஃபனாய்டர் சிண்ட்ரம். அந்த ஸ்டர்னம்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கர்வ்டாக இருக்கும். அன்யூஷுவலாக வந்து அந்த பர்சன் வந்து ரொம்ப டாலாக இருப்பாங்க, தின்னாக இருப்பாங்க. அதுவும் இல்லாமல் லாங் ஹார்ம்ஸ், லாங் ஃபீட்ஸ் இருக்கும். பேத்தோஃபிசியாலஜி நான் சொன்ன மாதிரி அது டாக்ஸிக்காக இருக்கனால வந்து பிளேக் ஃபார்மேஷன், ஏத்ரோஸ்கிரோசிஸ் வந்து லீட் ஆகும். இந்த பேத்தோஃபிசியாலஜியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காசன் அண்ட் நெயில் 1962ல் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் பேஷண்ட்டில் வந்து அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணும்போது 28 பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் லென்ஸ் இருந்தது. ஸோ இது எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது அவங்களோட சிஸ்டின் லெவல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு. யூரினில் வந்து சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. அதனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா சிஸ்டினுரியாவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அந்த சிஸ்டினுரியாவோட சிம்டம்ஸ் வந்து அந்த மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இல்லை. அது தவிர்த்து டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் லென்ஸ் இருந்தது, எக்டோபியா லென்டஸ் இருந்தது. அவங்களுக்கு ரொம்ப டாலாக இருந்தாங்க. அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா சிசிஎம்ட்டு ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணார்னா திருப்பி ரீசெக் பண்ணார். கார்சனோ நெயில் பண்ண ரிசர்ச்சை வந்து திருப்பி ரீசெக் பண்ணும்போது இல்லை இது சிஸ்டின்னால வரல, சிஸ்டினுரியா ஹோமோசிஸ்டினால தான் வருது. அந்த சிஸ்டாதயோனைன் பீட்டா சின்தேஸ் என்சைம் மூலியமாக தான் வந்து அந்த டெஃபிஷியன்சி மூலியமாக தான் இந்த டிசீஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணார். அந்த மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் பேஷண்ட்ஸ் எவ்வளோ எடுத்து பண்ணாங்கன்னா 2081 மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் பேஷண்ட்லேருந்து 28 ஒரு சில நம்பர்ஸாக எடுத்து ஒரு சில இண்டிவிஜுவல் நம்பர்ஸாக எடுத்து ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டாக பண்ணாங்க. அப்படி பண்ணதான் வந்து அதில் ஒரு எடுத்த பர்சன்ஸில் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி டெவலப் வந்து பேத்தோஃபிசியாலஜி வந்துச்சு. ஒருத்தவங்களுக்கு ஏத்ரோஸ்கிரோசிஸ் வந்துச்சு, ஒருத்தவங்களுக்கு எக்டோபியா லென்டஸ் வந்துச்சு. அடுத்தது வந்து நாக்னி கண்டுபிடிச்சாங்க, மார்ஃபனாய்ட் சிண்ட்ரம். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து சிம்டம்ஸ். இப்போது அந்த ஹோமோசிஸ்டினுரியா பேஷண்ட் அந்த லெவல் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பேஷண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அன்யூஷுவலாக டாலாக இருப்பாங்க, தின்னாக இருப்பாங்க, வித் லாங் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ்.
எக்டோபியா லென்ஸ் இருக்கும், அதனால் வந்து பிளட் விஷன், நியர் சைட்னஸ் இருக்கும். பெக்டஸ் எக்ஸ்கவட்டம், மார்ஃபனாய்டு சிண்ட்ரம், இதெல்லாம் தான் அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும். இது எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, வீக் போன்ஸ் இருக்கனால எக்ஸ்ரே மூலயமா வந்து அந்த போன் வீக்காக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. சைட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஐ எக்ஸாமினேஷன், பிளட்டில் யூரினில் வந்து ஹோமோசிஸ்டின் லெவல் வந்து பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் லிவர் பயோப்சியில் வந்து அந்த என்சைமோட லெவல் எவ்வளோ இருக்குது, அது எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அந்த லிவர் பயோப்சி பண்ணுவாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் இதுக்கு வந்து க்யூரே கிடையாது. ஆனால் டயட்ரி மாடிஃபிகேஷன் எடுத்தாங்கன்னா அந்த ஹோமோசிஸ்டின் லெவல் பிளட்டில் இருக்கிறது வந்து இட் கேன் ரெடியூஸ். என்னென்னலாம் எடுப்பாங்கன்னா, இது மெயினாக வந்து அந்த விட்டமின் அதெல்லாம் ரெடியூஸாக இருக்கனால தான் வந்து இந்த டெஃபிஷியன்சி வருது. ஸோ விட்டமின் B12, 6, ஃபோலேட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு அதிகமாக சப்ளிமெண்ட் பண்ணோன்னா ஹோமோசிஸ்டின் லெவல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும். தேங்க்யூ. My topic is tyrosinemia, disorder of amino acid metabolism. It is a genetic disorder caused by the deficiency of an enzyme required for the multi-step process that breaks down tyrosine. If untreated, tyrosine and its byproducts build up in tissues and organs, which leads to medical problems. There are three types of tyrosinemia. Each has distinct symptoms and caused by different enzymes. Type 1, it is a most common disorder of this form. It is caused by the deficiency of the enzyme fumaryl acetoacetate hydrolase. It is also known as hereditary tyrosinemia, hypertyrosinemia, tyrosinosis, hepatorenal tyrosinosis, and FAH deficiency. Next, type 2 tyrosinemia. It is caused by the deficiency of the enzyme tyrosine aminotransferase. This form of disorder can affect the eye, skin, and mental development. Examples are corneal opacity, it's ocular sign. Next, palmar hyperkeratosis and hyperhidrosis is cutaneous signs caused in palms. Next, type 3 tyrosinemia. It is a rare form of this disorder. It is caused by the deficiency of HPP deoxygenase, hydroxyl phenyl pyruvate deoxygenase. It is also known as neonatal tyrosinemia. Its clinical features are intellectual disability, periodic loss of balance and coordination, and seizure. Seizure is a sudden uncontrolled electrical disturbance in the brain. It causes changes in movement, feelings, and in level of consciousness. Next, epidemiology. Tyrosinemia 1 is much more common disorders than type 1 and type 3. Type 3 tyrosinemia is very rare in worldwide. Type 1 tyrosinemia can affect 1 person in 1 lakh people. Next, symptoms. Different babies may have different symptoms. Within a few months, it can develop tyrosinemia. It's called acute form. Acute forms are poor appetite and failure to grow normally, vomiting, diarrhea, bloody stools, cabbage-like odor, jaundice, hepatomegaly, lethargy, lack of energy. Next, chronic form. Chronic forms are heart muscle weakness. Next, kidney problems, pain, numbness, and tingling in parts of the body. Both forms of tyrosinemia 1 can cause liver failure and develop liver cancer. Next, diagnosis. Clinical biochemical findings include elevated plasma concentrations of tyrosine, methionine, and phenylalanine. Elevated urinary concentrations of tyrosine metabolites or hydroxyphenyl pyruvate, hydroxyphenyl acetate. Decrease the FAH enzyme activity. Therapy: low tyrosine diet to prevent tyrosine crystals in forming in cornea. Dietary management should be started with diagnosis and provide nutritionally complete diet with controlled intake of
phenylalanine and tyrosine. Next, nitisinone. It's a synthetic reversible inhibitor of HPP deoxygenase. It slows down the effect of hereditary tyrosinemia. Nitisinone is approved by the Food and Drug Administration for the treatment of tyrosinemia type 1. Thank you. Good morning all. Today's my topic is about gout. It is a form of it is also a form of arthritis type, but the difference is that in this case the level of uric acid will be exceeds than the normal. In arthritis, the main symptom starts with the knee, but in gout it will start with the toe. That is in Tamil that கட்ட விரல் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த இடத்துல தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஏன்னா அங்கே தான் வந்து யூரிக் ஆசிட் லெவல் வந்து அதிகமாகுது. நம்ம யோசிக்கலாம் எல்லா ஜாயின்ட்ஸ்லேயும் வரும் கவுட், பட் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பிக் டோயில் தான், அதாவது அந்த இதில் விரலில் தான் வரும். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடி பார்ட்ஸில் எங்கே டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா நம்மளுடைய பாதம் ஃபீட்டு. நார்மலாகவே நம்ம பார்த்தோன்னா கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகும், நம்மளுடைய லோ டெம்பரேச்சரில் தான் வந்து கிறிஸ்டல்ஸுன்றது வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி தான் நம்ம மற்ற ஜாயின்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹார்ட்டு கிட்ட இருக்குது அப்பர் இதெல்லாம். ஆனால் டோயின்றது வந்து நம்ம ஹார்ட்லேருந்து ரொம்ப தள்ளி, அதுவும் டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதால நமக்கு வந்து அங்கே கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ தட் crystals will induce the pain, which will the crystals form is like the needle shape form, so that it will induces the pain, and it is a genetically inherited and it affects more men than women. ஏன் அது வந்து உமனை வந்து ரொம்ப பாதிக்குது than men அப்படின்னா, உமனுக்கு வந்து அவங்களுடைய ஹார்மோன், அவங்க மென்சஸ் டைமில் அவங்களோட ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து செக்ரேட் ஆகுது. அந்த ஈஸ்ட்ரோஜனுடைய வேலை என்னன்னா, அந்த யூரிக் லெவல் அது அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்க உடம்புல வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரிமூவ் பண்ணும். ஸோ தட் அவங்க வந்து மெனோபாஸ் டைம் இருக்க உமனுக்கு வந்து கவுட்டு வர்றது வந்து ரொம்ப சான்சஸ் கம்மி. அதுவே அவங்க மெனோபாஸ் டைமுக்கு அடுத்தது வந்து அவங்களுக்கு வந்து நிறையா கவுட் வந்து வர்றதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது. தட்ஸ் வை த மென் ஆர் மோர் அஃபெக்டட் தேன் உமன். And it is of 4 stages. One is asymptomatic, acute intermittent gout, intercritical gout, and chronic tophaceous gout. Asymptomatic, first stage வந்து there will be no symptoms, and second stage acute intermittent gout. இங்கே வந்து the symptom starts with pain, swelling, and reddish, same like arthritis relatively. And intercritical gout, it is the period between that attack, அதாவது நமக்கு வர போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஒரு குட்டி பீரியட். இந்த chronic tophaceous gout, it is the damage of the knee. இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ். இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து கியூர் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான வேலை. ஸோ தட் நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த 3 ஸ்டேஜ்குள்ளேயே நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can go to the drug diuretics, niacins, colchicine and allopurinol. இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் மூலியமாக நம்ம we will cure that. And statistics of that gout, in US it is 8.3 million people are affected, that is 16.1 million men were affected and 2.2 million women were affected. But in India it is approximately, when compared to US, India is less only 0.12 to 0.19% of population affected by gout. But as our lifestyles, food styles are changing, and India also may have the ability to increase that gout rate. Among people, gout இருக்கிறவங்களுக்கு 90% of people first they will the symptom will start in big toe only, and then diagnosis, how it will diagnose means by using x-rays so that we can identify, and synovial fluid, that is joint இருக்கிற அந்த fluid, அந்த synovial fluid மூலியமாக இது பண்ணலாம். And normal level uric acid, male வந்து 3.4 to 7 mg per dl and female 2.4 to 6 mg per dl. And pathogenesis of gout, how this gout will start means, first tophus formation, that is crystal. Tophus means the uric acid where the in joint where the uric acid level is high. Okay, so that it will swells and occurs. So that first tophus formation, and then inflammation, and then cell, அது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி அது உள்ள இருக்கிற செல்ஸ்லாம் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும். ஸோ தட் அங்கே ப்ரோட்டீன் இருக்கிற அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமும் அங்கே அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் அதெல்லாமும் பிரேக் அவுட் ஆகி அங்கே இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும். ஸோ தட் அங்கே இருக்கிற பிஹெச்சோடைய ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எல்லாம் கம்மியாகி நமக்கு வந்து கிறிஸ்டல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இதுதான் வந்து கவுட்டோடைய பேத்தோஜெனிசிஸ். அண்ட் சிம்டம்ஸ், சடனாக திடீர்னு பெயின் வரும், ஜாயிண்ட் பெயின், அப்புறம் ஸ்வெல்னஸ், அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிட்னி ஸ்டோன். ஆஸ்
கிட்னியால் ஒரு லெவலுக்கு வரைக்கும் தான் வந்து அந்த யூரிக் ஆசிடை வந்து யூரியாவில் வந்து வெளியே தர முடியும். அதுவும் நிறைய ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த கிட்னியை வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆரம்பிக்கும். ஸோ தட் கவுட் வந்துருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிட்னி எல்லா பார்ட்ஸும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். அண்ட் தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ மேம்.